Hi, very good morning to you all. This is your Pritam sir. Today I am starting a new class, a new chapter from class 8 science book, NCERT science book. Chapter name is Materials, Metals and Non-Metals. This is from the chapter 4. So now I am started this chapter. You are familiar with a number of metals like an iron, aluminium, copper, etc. Some materials have been given in table 4.1. নিচে কিছু materials এর নামগুলি দেওয়া আছে এখানে। Can you name the materials which are metal? তুমি কি বলতে পারবে কোনগুলো এখানে metal? The rest of the materials in table 4.1 are non-metals. Metals can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties. Recall that luster and hardness and physical properties. Physical properties of a metals and non-metals. তাহলে কি এখানে? Have you ever seen a blacksmith beating an iron piece or an article made up of iron like a spade, a shovel, an axe? তুমি কি কখনো দেখেছো কোনো একটা লোহার তৈরি কোনো একটা জিনিস মানে লোহা দিয়ে তৈরি করছে সেটাকে বিটিং করে আয়রন স্মিথরা সে এরকম পিটে পিটে বিটিং করে সেটাকে বিভিন্ন শেপ বানিয়ে সে ইয়ে করছে আমাদেরকে দিচ্ছে কি কি যেরকম স্পেড হতে পারে শোভেল হতে পারে বা অ্যাক্স হতে পারে ডু ইউ ফাইন্ড এ চেঞ্জ ইন দ্য শেপ অফ দিস আর্টিকেলস অন বিটিং তুমি কি লক্ষ্য করেছো যে এই বিটিং করার পরে তাদের এই যে আর্টিকেলসগুলো কিছু চেঞ্জেস যে এসছে সেটা you saw that the shape of the a similar change if we try to beat a piece of coal. Let us find out. Go to the next page. You saw that the shape of the iron nail and the aluminum were changed on beating. If they were beaten hardened, যদি আরো জোরে জোরে বিট করা হয়, this could be changed into sheet. You might be familiar with a silver foil used for the decorating sweets. You must also be familiar with the aluminum foil used for wrapping food. আমরা দেখেছি যে কোনো কিছু খাবার প্যাক করার জন্য বা র্যাপিং করার জন্য কিছু আমাদের অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলসগুলি থাকে The property of metal by which they can be beaten into thin sheet is called malleability. এখানে একটা কোশ্চেন থাকতে পারে what is called the malleability? So answer will be the property of metal by which they can be beaten into thin sheet is called malleability. This is a characteristic, এটা একটা চারিত্রিকগত বৈশিষ্ট্য যেটাকে বলা হয় characteristics property of a metal. As you must have noticed, materials like coal and pencil lead do not show this property. Can we call this metal? আমরা কি এগুলোকে metal বলতে পারি? Can you hold a hot metallic pan which without plastic or a wooden handle and not get hurt? Perhaps not. Why? Try to list some other experiences in which a wooden or plastic handle protects you from being hurt while handling hot things. এই যে ম্যাটার্স তাড়াতাড়ি আমাদের গরম হয়ে যায় তাহলে এই ম্যাটার্স থেকে বাঁচার জন্য এই হটনেস থেকে বাঁচার জন্য আমরা কী করি প্লাস্টিক হ্যান্ডেল বা উডেন হ্যান্ডেল আমরা ইউজ করি যেমন প্রত্যেকেরই মারা যখন রান্না করে কিচেনের মধ্যে যেই সমস্ত যে বাসনপত্রগুলো থাকে দেখবে প্রত্যেকেরই বাসনপত্রের মধ্যে কড়াইয়ের গায়ের হ্যান্ডেলসগুলোর মধ্যে যদি প্লেন মেটাল যদি না থাকে কোথাও কোথাও দেখবে প্লাস্টিকের কাভার আপ করা থাকে বা রাবারের কাভার আপ করা থাকে Can you hold a hot metallic pan which is without a plastic or a wooden handle and not get hurt? Perhaps not. Why? Try a list of the other experiences in which a wooden or plastic handle protects you from the being hurt while handling hot things. On the basis of this experience, what can you say about the conduction of heat by wood or plastic? তাহলে আমরা কি বলতে পারি wood or plastic এ আমাদের conduction of heatটা কিরকম সেটাকে বেশি নাকি কম নিশ্চয়ই আমাদের এটা নেই একদম You must have seen an electrician using his screwdriver. What kind of handle does it have and why? তাদের হ্যান্ডেলগুলো কিরকম এবং দেখতে কিরকম কেন You observe that the iron rod, nail and copper wire are good conductors while rolled sulfur piece and coal piece are poor conductor. যে আমাকে বলা হচ্ছে যদি লোহা হতে পারে বিভিন্ন প্যারেক লোহা নেলস এগুলি সবগুলি আমাদের কপার এগুলি আমাদের গুড কন্ডাক্টরস আর রোল্ড সালফার পিস অ্যান্ড কোল পিস আর পুয়ার কন্ডাক্টর where do you find the use of aluminum and copper wire? Have you seen wares of coal
ডেফিনেটলি নট, আমরা কখনো দেখিনি। The property of metal by which it can be drawn into wax is called ductility. এখানে আরেকটা কোশ্চেন, what does it mean ductility? So answer will be the property of metal by which it can be drawn into wear is called ductility. Have you ever noticed the differences in sound on dropping an iron sheet, plate, a metal coin, and a piece of coal on the floor? If not, you can try it now. Do you note any differences in the sound produced? তুমি কি কোনো ডিফারেন্স পেয়েছো সাউন্ড প্রডিউসে? এবার go to the next. Have you seen wooden bells in the temples? কখনো তুমি কি উডেন বেলস দেখেছো কোনো মন্দিরে? না, আমরা কিসের বেল দেখেছি? মেটালিক বেলসই দেখেছি। ক্যান ইউ গিভ এ রিজন? এর কারণটাকে, কারণ মেটালিক বেলে থেকে যে সাউন্ডটা বেরোয় সেটা গম গম করে শব্দটা অনেক দূর অবধি শোনা যায়। The things made of metal produce a ringing sound when struck hard. যদি জোরে কোনো ধাক্কা লাগে তখন এটা সাউন্ডটা অনেকটা দূর পর্যন্ত ওয়েভটা যায় এবং শুনতে পায়। Suppose you have two boxes similar in appearances, one made of wood and the other of metal. Can you tell which box is made of metal by striking both the boxes? Since metals produce ringing sound, they are said to be sonorous. Metal produce ringing sound, they are said to be sonorous. Metals কি বলা হয়? sonorous, তাদের থেকে ringing sound বের হয়। The materials other than the metals are not sonorous. After performing the above activities, we can say that some materials are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous, and good conductor of heat and electricity. The materials which generally possess which properties are called metal. The materials which generally possess these properties are called metal. এখানে একটা কোশ্চেন আছে metal. The example of metals are iron, copper, aluminum, calcium, magnesium, etc. In contrast, materials like coal and sulfur are soft and dull in appearances. They break down into a powdery mass on tapping with a hammer. আমরা হ্যামার দিয়ে একদম মানে ধাক্কা দিয়ে সেটাকে পাউডারি করা হয়, গুঁড়া করা হয়। They are not sonorous, they are poor conductor of heat. তারা sonorous না এবং তারা হচ্ছে poor conductor of heat and electricity. These materials are called non-metal. এইগুলাকে কি বলা হয়? non-metal বলা হয়। The example of non-metals are sulfur, carbon, oxygen, phosphorus, etc. এবার ইয়েলো কালারের বক্সের মধ্যে দেওয়া আছে metals like sodium and potassium are soft, can be cut with a knife. এটা একটা কোশ্চেন আসে যে এরকম দুটো মেটালের নামগুলো যে দুটোকে নাইফ দিয়ে কাটা যায়, ছুরি দিয়ে কাটা যায়। Mercury is the only metal which is found in liquid state. Mercury একটা মেটাল কিন্তু এটা লিকুইড স্টেটে at room temperature. These are exceptions. Next হচ্ছে chemical properties of metals and non-metals. You are familiar with the phenomenon of rusting of iron. আমরা rusting of iron শুনেছি, মানে জং ধরা যেটাকে বলা হয়। Recall that reaction. এই রিঅ্যাকশনটাকে একটু রিকল করার জন্য বলেছে। Which rust is formed? You had also performed in class 7 an activity of burning a magnesium ribbon in air. You had learned that in both the processes oxide formation takes place. Complete the following reaction of iron and magnesium with oxygen. এখানে একটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে, সেটা হচ্ছে আয়রন দ্যাট ইজ Fe প্লাস অক্সিজেন মানে O2, ওয়াটার মানে H2, এটার ফলে কি আসে সেটা আসবে কি সেটা আমরা পরে দেখে নেব। দ্যাট ইজ হচ্ছে আবার আউটটা দেখা যাচ্ছে ম্যাগনেসিয়াম মানে হচ্ছে Mg প্লাস O2, সেটাতে আমাদের কি রিঅ্যাকশন আসবে। নেক্সট দেওয়া আছে ইয়েলো কালারের বক্সের মধ্যে when a copper used exposed to the moist air for long, it acquires a dull green coating. The green metal is a mixture of copper hydroxide, that is CuOH3 and copper carbonate CuCO3. The following the reaction হচ্ছে সেটা আসছে আমাদের। Now recall the activity of burning of magnesium ribbon is dissolved in water and tested for its acidic or basic nature. Is the solution acidic or basic? How do you ascertain this? আমরা কি করে এটাকে বুঝবো? You must have observed that the red litmus turned blue, so oxide of magnesium is also basic in nature.
In general, metallic oxides are basic in nature. Let us now observe the reaction of non-metals with oxygen. Go to the next page. The name of the product formed in the reaction of sulfur and oxygen is sulfur dioxide gas. When sulfur dioxide is dissolved in water, sulfurous acid is formed. আমাদের কি তৈরি হচ্ছে? Sulfurous acid is formed. The reaction can be given is follows. এই রিঅ্যাকশনটা আমাদের কি তৈরি হচ্ছে? রিঅ্যাকশন can be given as follows. Sulfur dioxide, that is হচ্ছে SO2 plus water H2O sulfur acid, তখন এটাতে কি পাচ্ছি আমরা? Sulfurous acid, that is H2SO3. Next, the sulfurous acid turns blue litmus paper red. আমাদের এই সালফারাস অ্যাসিড, এই লাইনটাকে দাগিয়ে রেখে দাও, মার্ক করে নাও। সালফারাস অ্যাসিড কি করে? আমাদের টার্নস ব্লু লিটমাস পেপার থেকে রেডে আমাদের কনভার্ট করে। জেনারেলি অক্সাইড অফ নন মেটালস আর অ্যাসিডিক ইন নেচার। Recall that name of some of the laboratory acid and bases you may have read in class 7. Note down their names in table 4.4. Identify the metals or non-metals present in them which forms oxides with oxygen. Next, reaction with water. Let us see how metals and non-metals react with water. এই metal and non-metal কি করে ওয়াটার সাথে রিঅ্যাকশনটা করে। সো ইয়েলো কালারের বক্সে দেওয়া আছে সোডিয়াম মেটাল ইজ ভেরি রিঅ্যাক্টিভ। ইট রিঅ্যাক্ট ভাইগোরাসলি, মানে বেশি পরিমাণে উইথ অক্সিজেন অ্যান্ড ওয়াটারের সাথে। এ লট অফ হিট ইজ জেনারেট ইন দ্য রিঅ্যাকশন। ইট ইজ দেয়ারফোর স্টোরড ইন ক্যারোসিন। এটা ক্যারোসিনের মধ্যে স্টোর থাকে। গো টু দ্য নেক্সট পেজ। এখানে দেওয়া আছে ইউ অবজার্ভ দ্যাট সোডিয়াম রিঅ্যাক্টস ভাইগোরাসলি উইথ ওয়াটার। সাম আদার মেটালস ডু নট ডু সো। সাম কিছু মেটাল আছে এগুলি করে না, ডু সো। ফর এক্সাম্পল, আয়রন রিঅ্যাক্ট উইথ ওয়াটার স্লোলি। আয়রন আস্তে আস্তে ওয়াটারে স্লোলি রিঅ্যাকশন করে। জেনারেলি নন মেটালস ডু নট রিঅ্যাক্ট উইথ ওয়াটার। নন মেটালসগুলো ওয়াটার কোনো রিঅ্যাক্ট করে না, যেরকম প্লাস্টিক, রাবার কোনো রিঅ্যাক্ট করে না, কারণ জং ধরে না এগুলিতে। মে বি ভেরি রিঅ্যাক্টিভ ইন এয়ার, হয়তোবা তারা রিঅ্যাক্ট উইথ ওয়াটার করে না কিন্তু এয়ারে রিঅ্যাক্ট করে। সাচ নন মেটালস আর স্টোরড ইন ওয়াটার। ফর এক্সাম্পল, ফসফরাস ইজ ভেরি রিঅ্যাক্টিভ নন মেটাল। এর মধ্যে একটা এক্সাম্পল হচ্ছে ফসফরাস ইজ ভেরি নন রিঅ্যাক্টিভ মেটাল, ইজ ভেরি রিঅ্যাক্টিভ নন মেটাল, রিঅ্যাক্টিভ কিন্তু নন মেটাল ফসফরাসটা। ইট ক্যাচেস ফায়ার ইফ এক্সপোজ টু এয়ার। এটাতে আগুন ধরে যায় যদি এয়ারে, যদি আমরা এটাকে এয়ারে টাচ লাগে। টু প্রিভেন্ট দ্য কন্ট্যাক্ট অফ ফসফরাস উইথ অ্যাটমসফিয়ার অক্সিজেন, ইট ইজ স্টোরড ইন ওয়াটার। তার জন্য এটাতে জলে স্টোর করা হয়। রিঅ্যাকশন উইথ অ্যাসিড। এবার লেট আস সি হাউ মেটালস এন্ড নন মেটালস বিহেভ উইথ অ্যাসিড। Next, go to the next page. Is there a difference in the way metals and non-metals react with acid? What could the pop sound in some cases be due to when a burning matchstick is brought near the mouth of the test tube? Burning matchstick test tube এর কাছে একটা পপ সাউন্ড, এরকম বিভিন্ন একটা সাউন্ড গুলি বেরো। You must have found that the non-metals generally do not react with acid, but metal react with acid and produce hydrogen gas that burns with a pop sound. You must have noticed that copper does not react with dilute hydrochloric acid even on heating, but it reacts with sulfuric acid. Next হচ্ছে what does the pop sound indicate? তাহলে pop sound indicate কি করব? As before, the pop sound indicate the presence of hydrogen gas. Metals react with sodium hydrogen to produce hydrogen gas. Reaction of non-metals with bases are complex. এবার হচ্ছে displacement reactions. Recall the activity of the reactions between copper sulfate and iron that you performed in class 7 আমরা পারফর্ম করেছিলাম। Let us observe some more reactions of that kind. So go to the next page. Here it is written, what changes do you observe on the various
Bakers আমরা কি কি পেয়েছি observation changes. You have read that one metal displaces another metal from its compound in aqueous solution. In Baker A, zinc যেটাকে বলা হয় Zn replaces copper Cu from copper sulfate CuSO4. That is why the blue color of copper sulfate disappears and a powdery red mass of copper is deposited at the bottom of the beaker. The reaction can be represented as follows. একটা হচ্ছে কপার সালফেট, যেটা হচ্ছে CuSO4 প্লাস জিঙ্ক Zn, সেটা ব্লু কালার, জিঙ্ক সালফেট ZnSO4 প্লাস কপার, সেটা হচ্ছে রেড হয়ে যায়। You can write down the reaction taking place in Baker B in the similar manner. Next, there could have been displacement of zinc by copper in Baker C and by iron in Baker E. Similarly, iron could be displaced by copper in Baker D. Since we do not see any changes in Baker C, we can infer that copper is not able to replace zinc from zinc sulfate. But why? Cannot. When zinc can replace copper in Baker A, why cannot copper replace zinc in Baker C? কেন জিঙ্কটাকে বেকার সিতে না হয়নি? Remember that science is not arbitrary. It follows definite rules. Science কিন্তু এমনিতেই চলে না, তার কিছু একটা রুলস থাকে, পার্টিকুলার রুলস দিয়ে সে ফলো আপ করে সে চলে, rules based on fact. And the rules there is zinc is more reactive than the copper and iron. A more reactive metal can replace a less reactive metal, but a less reactive one cannot replace a more reactive metal. Now you can understand why there are no displacement reaction in Bakers D and E also. Can you guess that the sequence of metals from more reactive of less reactive among zinc, iron and copper? Use of metals and non-metals. এবার হচ্ছে next part 4.3, use of metals and non-metals. You should be able to guess why metals are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellites, industrial gadgets, cooking utensils, water boilers, etc. You are also familiar with the uses of some non-metals. Here are some interesting ones. We are sure that you will guess them right. আমরা এটা শিওর যে আমরা এটাকে ঠিক বিবেচনা করেছি। এক নম্বর পয়েন্ট কি? Non-metal is essential for our life which all living beings inhale during the breathing. এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। 2 number, non-metals used in fertilizers to enhance the growth of plant. Fertilizers use on non-metals গুলা এবং যাতে আমাদের plants এর growth ভালো হয়। 3 number, non-metal used in water purification process. Water purification এর জন্য non-metals use হয়। 4 number, non-metal used in the purple colored solution which is applied on wounds as an antiseptic. Antiseptic এর মধ্যে non-metals use হয়। 5 number, non-metals used in crackers. বাজির মধ্যে ইউজ হয়, আমরা যে বাজি যে পোড়াই। You may add some more uses of metals and non-metals from your experiences. So here a yellow box is given. In class 7 you have learned that in chemical reaction new substances are formed. Chemical reaction new substances form হয়, physical reaction এ আমাদের কোনো new substance form হয় না। These substances are different from those which underwent the reaction. Now, if a substance cannot be broken down further by the cooling, the smallest unit of an element is torn and simple of element contain only one kind of atom. So এগুলি এখানে দেওয়া আছে, the atom of an element remains unaffected by a physical change the element. For example, an atom of liquid sulfur would be exactly the same as the atom of solid or vapor sulfur. Although we have an infinite variety of substance in the universe, the number of elements formation these substances are limited. There are no more than 94 naturally occurring elements. এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, এটা দাগিয়ে রেখে দাও। there are no more than 94 naturally occurring elements আছে আমাদের। An important classification of the elements of in terms and metals, non-metals. Most of the elements are metals. The remaining are either non-metal or metalloids. Metalloids possess a character of both metals and non-metals.
So here it is completed the chapter. Now we go to the exercise. So here the first question is, which of the following can be beaten into a thin sheet? সেটা answer হবে zinc. Mark the answer হবে zinc. এবার নিচে লেখা আছে which of the following statement is correct? কোন স্টেটমেন্টটা কারেক্ট? এখানে আছে সি নাম্বার স্টেটমেন্টটা ইজ কারেক্ট। জেনারেলি মেটালস আর ডাকটাইল, জেনারেলি মেটালস আর ডাকটাইল, এটা হবে কারেক্ট। সো রাইট ডাউন ইন দ্য বুক অর ইন দ্য কপি। নেক্সট go to the question number 3, that is fill up. First number is phosphorus is a very dash non-metal. Answer হবে reactive, reactive, R-E-A-C-T-I-V-E, reactive. Phosphorus is very reactive non-metal. Next question number B, metals are dash conductors of heat and dash, সেটা হবে good, এরপর হবে electricity, good electricity, G-O-O-D, good, আর electricity, E-L-E-C-T-R-I-C-I-T-Y, electricity. C number, iron is dash reactive than copper. Iron is more reactive than copper. Answer হবে more, M-O-R-E, more. Answer হবে M-O-R-E, more, more reactive than copper. D number, metals react with acid to produce dash gas, সেটা হচ্ছে হাইড্রোজেন গ্যাস। কি হবে? হাইড্রোজেন গ্যাস, H-Y-D-R-O-G-E-N, হাইড্রোজেন গ্যাস। D number, metals react with acid to produce hydrogen gas. Now question number 4, true false. Generally non-metals react with acid. কি হবে? Generally non-metals react with acid, সেটা হবে false. First question এর আনসারটা হবে false. First question এর আনসার false. Next, second number, sodium is a very reactive metal. Sodium is a very reactive metal, সেটা হবে true. Sodium is very... Next, copper displays zinc from zinc sulfate solution. That is answer হবে false. Copper displays zinc from zinc sulfate solution, false. Next, coal can be drawn into where? সেটা হবে false. Coal can be drawn into where? False. এইবার আমাদের কোশ্চেন কিছু দেওয়া আছে। Some properties are listed in the distinguish between the metals and non-metallic are the basis of their properties. Appearances, hardness, আছে metals কোনটা, non-metals কোনটা আছে। Anyway, আচ্ছা এটা লাগবে না। Give reason for the following, দেওয়া আছে aluminum foils are used to wrap food items. So এটা যদি আমি বলি সেটা aluminum foils, আনসারটা হবে aluminum foils are used to wrap food items because aluminum metal is malleable, therefore it can be beaten into thin foils. আমি আস্তে আস্তে বলছি, তাহলে কোশ্চেনটা পরে লিখে নেবে আনসারটা। aluminum foil are used to wrap food items because aluminum metal is malleable, stop, therefore it can be beaten into thin foils. Next question, immersion rods for heating liquid are made up of the metallic substances. So এটার আনসারটা হচ্ছে metals are good conductor of heat and electricity. Metals are good conductor of heat and electricity, therefore immersion rod for heating liquid are made of metallic substances. Therefore immersion rod for heating liquid are made of metallic substances. C number question, copper cannot displace zinc from its salt solution. So answer হবে a metal can displace a less reactive metal from its salt in an aqueous solution, but zinc is more reactive than copper. But zinc is more reactive than copper. Stop. Therefore, copper cannot displace zinc from its salt solution. Therefore, copper cannot displace zinc from its salt solution.
Next, D number, sodium and potassium are stored in kerosene. এবার এটার আনসারটা, sodium and potassium are stored in kerosene because they are highly reactive elements. আনসারটা হচ্ছে sodium and potassium are stored in kerosene because they are highly reactive elements. Stop. They can easily catch fire even. They can easily catch fire even. They can easily catch fire even when in contact with air. When in contact with air. Further 2 questions I will upload in my page. Okay. Till then, read properly the chapters at your home and go through the book. Further any assistance, just ask me. I will definitely solve your questions. Till then, bye. Thank you.